Drubpön Tsering Rinpoche. So that when you talk, you open mute, and when you no talk, be unmute. So which is way. Nè, bây giờ muốn nói chuyện thầy nè, nghe nè thầy nói. Hello, nó sao ạ? Hello. Ashidale. Okay. Sorry. When you talking, when you talk, em nói when you talk. Okay. Hello, nó sao ạ? Hello, Ashidale. 준비 와모. Nice to Ashidale. Ashidale. 데모. 여보 건도 왜? Tana ko to ta konso tunyam ki gyochi igores lapsoma. 아하, 야. Tene Canada me tene tisam hachang gyopom masona. Twitter. 놀라서. Thank you. 야야. 어허. Tene koso te mo yembe. 한 대화에. 그다음에 뭐 잘하다 타니 대 배치 보죠. 기호천성 럼버저 Canada. 멤버지 빼야 본다. 그다음에 이 가르스. 국가급수 특수 양담에 마보통 어디 양요라. 네, 가장 빼야 본다. 지금 야본도 송도서 또 흉치모요. 아파요. 다 송결이 슈도 기계 제때더니 너만은 치바라 우리. 야. 빼요. 너 되니 소장다 보고 데모. 데모리 다 거기서 잡라 되기도 다나가 레간 네 레콘에 촐랩송 거기서 다 잡라 되기도 데모도 참아 이 저머니 같이 로겐 걔다 주박은 졸랐다. 되니 양들 드라지마 자다와다. 나 아리조나로 투기사한테 소고라 로다바. 오케이. 드럽친데 소 디지라 되니 파세아 돈로는 신제 드럽친 따로 소다 뭐 아볼라마. very good. 대세는 때문에 생각 팔로야 하는데 되니 되고. 되니 디기지라 파. 이제는 뭐야? 다른 이혀 지다 주부 다른 이혀 짰었나? 뭐야? 괜찮은 ganze Aufteller 다리를 다 썸참. 가디. 다 든자 치키치라 얘네 안테네 세반 니쇼 안솔 용거래요. 솔로 그래. 자체 니쇼다 배우게 또 봐. 야, 자 배윤 통통을 괜찮은 거 공생 망보면도. 최소 손은 같은 로 초래. 다나 코로 토그면 또 다나티 다나 또 토그 말 괜찮은 로기가 공생 라성 데니코 먼람 암소도 그래 데코 비자 슈에 디스차징보다 유로 모토레 다런 게나기 파스타 데이나 코 지스나 크람 먼람 패기베 패그마 로야 토소르티 그나 지데 지바 토소 지바 돈도 신제 드친다 모노도 토소 지바 친 오케이 코 먼람도 그래 소점 야 그래 이 디모다
Now we can starting? Yes? Okay. Thank you. Good evening. Welcome. Thank you. Oh, wait a minute. Something happened to the sound now. Now I don't hear. Quando vai lá? That Racha took. Echo. Now also the way. Oh, so you know, young that. The microphone. Tunya mena, then it jagger, you know, Tunya mina, then it Raja, you know, so when we do simultaneous translation, it has to be very clear, not echo. Oh, that's good, yeah. Oh, that's that ring there. California. Loma Tanjik. Oh, I cannot, sorry. Break it. Echo. No. Sorry. This is echo. No. Not for simultaneous translation, it has to be. That's okay. That's okay. If you go really close, Tanyemo, do not then it that Dacha yung echo. Oh, the Kaba microphone, right? Yeah, the microphone. That's your concern. The microphone consume one. Yeah, consult in the Vietnam gig. Yeah. Vietnam da the jacket sorry. Yeah. Lasso that in the train the Chito to California. So today we are here in California. Deki, my many drama friends organized this event. The Dorji Purpaka Kawang Samon Della. We're going to receive the profound Vajrakilaya empowerment. Everyone who's here in person, the Nirmana Kayas. As well as all the Samboga Kayas joining us on the live stream. Oh, Tamala Sumba Lays, it's to all of you, I would like to extend my warm Dashi Deleg. This Taring, we have some technical issue, cannot be simultaneous. So after Rinpoche say something, you stop, and then Ina translate to English. Can you try? Yeah. Lozawa, okay. That's Ina, we have some technical issue, so it cannot be simultaneous translation. So could you listen to Rinpoche and then you translate later? Don't do simultaneous. So that people in Zoom will listen to you, and then the Viet translator can listen to you. But then you and Rinpoche cannot talk the same time. Okay? Sounds good. Thank you, Ina. Thank you. Sangha Dorji Tikba Nyam Serlinya La Tani member say Wang Madova Provarsi Pekati Japni Longs in Rambayin Sunkaton Gore. Yeah, and so in order to engage in the practice of the secret mantra Vajrayana, one needs three levels of three criteria.
And the first one is the empowerment, the ripening empowerment, which ripens what has not yet ripened. Then secondly, the liberating instructions that liberate what has not yet been liberated. And third, the supporting reading transmission, or the lung. So these three stages are necessary. Thưa quý vị, đầu tiên thì Ngài cảm ơn các bạn vì đã đến đây để thọ nhận cái giáo lý thâm diệu của Kim Cang Thừa này là Quán Đỉnh. Thì để mà thực hành mật chú thừa, chúng ta cần phải có 3 điều. Điều đầu tiên gọi là quán đỉnh thuần thục. Thế nào là quán đỉnh thuần thục? Là khi mà chúng ta nhận quán đỉnh này thì chúng ta sẽ thuần thục những thứ gì mà chúng ta chưa được thuần thục. Thứ hai là hướng dẫn, gọi là hướng dẫn của giải thoát, và cuối cùng chính là khẩu truyền. Và 3 thứ đó gọi là 3 thứ cần hiểu để hành giả nhân pháp. Ta tiên du wang dang chi da long gares corsena sanje sangje chabe jiso tani chuji pumbo je chi dong se song de gares song risena jiktin song gu chupong je che nimong nim bor song semji ka tamji ge ju la le ta nimong ba mang bo yo cha o te re ri ni bo la chu re song de na mang bo cha res. Ta te so nimong cha mang dor de ya na nimong de cha xedang dong song de to lan de ri chupong je ri dong de dor de ya na ndo yon chini te ba tang reva sang ha dor de te pa sin ni de res. And so then so why do we need the empowerment instructions and the transmission? So after the Buddha attained enlightenment, he gave 84,000 collections of Dharma teachings. And the purpose of that was explained by Jigten Sungen, who explained that these 84,000 teachings were taught as antidotes to the 84,000 types of afflictive emotions. So it's because sentient beings have so many different afflictions that the Buddha taught so many methods, the same amount of methods to tame each of them. And so that then results in this vast collection of Dharma teachings. But all of these many afflictive emotions can be condensed into the 3 poisons: attachment, aversion, and ignorance. And the 84,000 collections of Dharma teachings can be condensed into 2 vehicles. That is the causal vehicle of characteristics, or the path of the sutras. And then there is the resultant vehicle of secret mantra, or the path of the Vajrayana, the tantric path. Tại sao chúng ta lại cần quán đảnh, hướng dẫn và khẩu truyền? Vì sau khi mà Đức Phật đạt giác ngộ, Ngài dạy ra 8 vạn 4.000 pháp môn. Tại sao lại là 8 vạn 4.000 pháp môn? Đó chính là để đối trị lại tất cả 8 vạn 4.000 trần lao của chúng ta. Như Ngài Jigten Sungen đã từng nói, số lượng mà phiền não như thế nào thì phải có pháp đối trị tương ứng như vậy. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có nhiều giáo lý như thế. Nhưng hết thảy 8 vạn 4.000 trần não phiền não trần lao đó thì gom lại vào tam độc, đó chính là tham, sân và si. Và hết thảy toàn bộ giáo lý đó gom vào 2 thừa: thừa chậm là kinh thừa, và con thừa thần tốc là mật thừa. Ta tiên di jo tang reva siya de karesina nyumong de cha hedang tomok the rimba yin de pa ya la yo ndrowa do de ngomba sum de yes ta reva ha torji tikpa siya de tuksum rimba yin de pa ma go tuksum chikyar de pa ya o de la tenin ha ju de yes sa ju ju nam ju la nam pe ju sen ye yo ta te ni te
Tuksum Rinpoche the Paya Dang Tartok Sanje Kompang Toviala, Tani Chikba Res. Yimba Yinayang, Jolatine, John Don Sini Tipalatine, Revanha Dorji Tipa, the Rimba Yankaton, Chepat and Powers. The Garrison Powers in a Jotambo, not Dorji Tipatella, Tawa Jachimbo, Goyambo. Tani Gombala, Tapmambo, Jubala, Gale Shedame, Revel, the King Kandachi in the Sericilla, Sanje Kompang Top Topores, the Toviala, Lama Sini Dan Demba, Dama Sedan Demba, Yamni Sedan Demba, Tarsimba Sen, then Revel Sanje Kompang, Sechi Lucilla Top Topores. And so now regarding the difference between the causal vehicle and the resultant vehicle. So when it comes to abandoning the three poisons and attaining enlightenment, they are the same. And so in the causal vehicle, however, the abandoning of the three poisons is a gradual process. So in the causal vehicle, we gradually abandon the afflictive emotions on the basis of the three scripture collections. That is the Vinaya, the Sutras, and the Abhidharma teachings. And then in the resultant vehicle of secret mantra, the Vajrayana, there's no need to abandon the three poisons gradually, but instead they are liberated all at once. And so the resultant vehicle of the Vajrayana is superior to the sutra path in 4 different ways. So the resultant vehicle, so the sutra path consists of these 3 scripture collections, and the resultant Vajrayana path consists of the 4 classes of Tantra, which are the Kriya or action Tantra, the Charya or performance Tantra, the Yoga Tantra, and the Anuttara or the highest Yoga Tantra. And so now these 2 paths, so the one is the gradual abandonment of these 3 poisons, and then the Vajrayana is the instantaneous abandonment. So these 2 paths ultimately lead to the same result of enlightenment. So they are the same in abandoning the 3 poisons and in leading to enlightenment. However, the resultant tantric path is superior to the sutra path in 4 ways. And that is number 1, in terms of the view. The Vajrayana view is vast. So it is vast, and also it is like open and unconfined. And then second, in terms of meditation, in terms of the practice, the Vajrayana possesses an abundance of skillful means. There are many skillful means. And the third is for the conduct. The Vajrayana is free from too many hardships and difficulties. The performance is not too difficult. And then from the result, number 4, is that it can lead to enlightenment in a single lifetime. So even if one is a great sinner, even if one has done much wrong, even such a person can attain enlightenment within a single lifetime. That is if they encounter
a fully qualified Lama, and if they encounter the perfect practice, and then if they engage in this practice with diligence, then enlightenment can be attained in a single lifetime. So, thưa quý vị, thì kinh thừa và mật thừa hay còn gọi là nhân thừa và quả thừa, mục đích chính cũng chính là tịnh trừ tam độc và chúng ta đạt được giác ngộ mà thôi. Nhưng mà nhân thừa thì cái cách tu là mình chặn lại tam độc đó trong một quá trình rất là từ tốn và chậm, dựa trên cái thứ gọi là kinh, luật và luật. Còn quả thừa, kim cang thừa thì có nghĩa là không có gì phải ngăn ba độc cả, mà phải tức thời chuyển hóa chúng. Kim cang thừa tại sao là thừa siêu việt? Bởi vì kim cang thừa có 4 con đường, hay còn gọi là 4 cấp mật thừa, gọi là tác mật, hành mật, du già mật và tối thượng du già mật. 2 con đường này để chúng ta hiểu thì có nghĩa là một là từ từ và một con đường tức thời, và 2 con đường này không có gì khác nhau cả, ngoài một mục đích chính là đưa chúng ta đến giác ngộ mà thôi. Nhưng mật thừa là rất siêu ở 4 cấp độ. Cái kiến của kim cang thừa là thâm sâu, là rộng lớn, là vô cấu. Cái hành của kim cang thừa là có vô số phương tiện thiện xảo để độ sinh. Cái đạo của kim cang thừa là giúp mình vượt qua mọi thứ, không hề khó khăn, không hề trở ngại. Và cuối cùng cái quả của kim cang thừa là chúng ta có thể đạt được thành tựu ngay trong một đời, chúng ta đạt được giải thoát ngay trong một đời. Dẫu cho hành giả đó có làm nhiều điều xấu ác, nhưng gặp được một vị đạo sư chân chính, gặp được một pháp thực hành đúng đắn và thực hành pháp đó một cách miên mật, thì chắc chắn trong một đời hành giả đó sẽ đạt được giác ngộ giải thoát. Patisanga dorje tikpa nyamselenya tela. Ani one guru siddhi chik slowly chimwa chapya mares. Sorry, I don't hear anything. It's a big echo. Okay. Go away. Yes, that's better. Oh yeah. That the one guru say the slowly one chapya the mares. Then one guru say the so la yoba ngunzen se ngopru se yore. Penna jawo chila per yona jawo koram parit. Perchuram ke. The jarsi ke one chat the same se ngopru se yore. Tela milare pa kare song yore se na. Nyelin zokye pongbo onde. Nyewar limpa yancher chewala ya zokye pongbo onde. Mato tuna yungyeles. Ha mao pa kapsa yunga yele trepe lujik res. To na hlaka songyo te ha ko so na hlai kores pe na melong la zunyi khan. O te ha ko tun to so na karpu gebel yuntin sama tenin jongo res. Teni yin jowa yi chen nam shi te lude dere lude la gom si te melong na zunyi khan. Sem devar ki nyimbo te melong na yin res. O te la teni hlai ko zunyi khan. 다 니저와 이 남시데 셈데 마토 tu나 마릭바 하마오 kapsa 마릭바레스 레다 뉴모바 차마 뉴스게 예데레스 또스나 하코톤 또스나 랑케 릭베 이히리스 데 하코톤도 릭베 이히팅안라 냠설랑드나 타토 돈타봉 오칼라 이히세야 돼요 마레스 데 트레왕 코르세야 데 루당 셈니 데파 노크루시오레스 트란트로 유바텔라 유바 루트 라고 나테 ken하다 셈데 띵인진 곰 세가 노크루레스 완차트세 So then in order to practice the secret mantra Vajrayana, it is necessary to first receive empowerment. And so what does that actually mean, to receive an empowerment? Empowerment actually doesn't mean that you are you're receiving some sort of permission that is transferred onto you from the outside, from outside of yourself.
but rather empowerment means that the purpose of the empowerment is to introduce you to what already exists within yourself, and it is pointed out so that you recognize what is already within yourself. So, for example, it is just like introducing a prince, the son of a king, to his own birthright of becoming the ruler of the kingdom. So it is like saying, so the royal power of the kingdom is actually yours. So it already is yours. It's your birthright. And so Milarepa said that this physical body, so referring to the mortal body, the aggregate that is taking birth, and in which we take birth again and again. So Milarepa said this physical body, this aggregate, if you do not realize its true nature, it remains a coarse body made of the 4 elements. But if you realize it, it is recognized as as being in union with the deity's form, appearing like a reflection in a mirror. So that is what we are introduced to during the empowerment. And so here this mirror is our Buddha nature, and our pure mind, the basis, our Buddha nature is just like a clear mirror within which the deity is reflected. And then he continued, so that's the body, and then he said, regarding your consciousness, your mind, if you do not realize the nature of your consciousness, then your mind is ignorance. And this ignorance is the source of all karma and afflictive emotions. But if you realize it, then that very consciousness is recognized as self-knowing primordial wisdom. And when you practice within this state of aware primordial wisdom, being aware of this wisdom, then seeing that actually requires not much hardship. And so that is the ultimate purpose of the empowerment. It introduces you to the true nature of your body and your mind, to what you already have within you. And that is through the empowerment introduced as realizing your body as the deity, the speech as mantra, and your mind as the deity's samadhi. So that is what we call the empowerment, or the kind of the permission, so to speak, of the deity's form, speech, and mind. But what it really is this kind of granting of authority, is really pointing out and of what already is within you, an introduction. So, để thực hành bậc thường thì chúng ta phải nhận quán đảnh. Thế nào là nhận quán đảnh? Không phải là mình tham dự hay mình được trao truyền cái gì đó, mình được cho phép cái gì đó từ bên ngoài đi vào trong bản thân của mình. Không phải như vậy. Quán đảnh thật sự nó chính là ta nhận ra thứ bí mật có sẵn trong ta. Khi ta nhận ra điều này thì giống như là cái vị vương tử, họ nhận ra là cái quyền quản lý cái thứ của chính mình ngay sẵn trong tay mình rồi. Mọi người nghĩ xem, khi chúng ta có cái thân này, chúng ta tái sinh liên tục. Thân này mình nó gọi là các Milarepa từng nói, các bổn này thì cấu thành từ tứ đại. Nếu nhận ra nó thì ta hợp nhất nó được với hiện tướng của Bổn Tôn. Nếu nhận ra nó thì ta thấy được cái bản chất như bóng phản ảnh trong gương, không có thực tại nhất định. Vậy nên nó gọi là quán. Cho nên chúng ta nhận quán đảnh là chúng ta thấy được cái gương đó, thấy được Phật tánh trong ta.
Như vậy, cái tâm này, cái thần thức này cũng là vô minh. Nếu là vô minh thì nó là cái tâm phiền não và mình bị gọi là trôi lăn trong luân hồi. Còn nếu mình nhận ra bản chất thật của nó chính là cái trí huệ bản nguyên tự thấy biết của mình, và đó chính là mục đích của quán đảnh. Vậy nên nhận ra được tâm này, thân này thật sự là gì, nhận ra thứ ở trong ta thực sự là gì. Đó chính là thân này là thân chư tôn, khẩu này chính là Phật chú, tâm này chính là thiền định. Và hiểu được điều này, khai thị được điều, đó là chúng ta họ nhận được quán đảnh. 알았어. 다 대왕 그 노트도 되지. yin 되니 게 만보 줄을 수 있을란다 한번도. 다 될라 왕 될라 양 추당 직진 가래나야. 논로다. 누비에 욕 레버스는 봐 솜니 호래. 되니 대 왕라 인다 인데 담보 혼로 될라. 범퍼쳐 드럽자요. 되는 산업사 침벌로요. 대 제거리 세가드 똥 세가드 제속로. 로네 대 락. 되니 산업 드르인 산 Te leño dikdip sama jangsong sana te sirochi. Nipa tala torma giktoros susu lusam yu peke. Nyomompa tunga tuksum te une du tang, gek tang, dra tang, nasa tsama deri. Te torma la mikpa sene teni sarola pa preya deri. Sumpa tala teni sung kholo gom sidi. Yanjar sosu lusem na nyumomba natsa dungi mayongwa serta, tani tanayin na yadam dorji purpa, sun korko toni, tani sun kolo wongwa. Yes. Tani yabada danzin ke nyingbo dela, tani sosu lu nga yi sumde lama dorji lopun tang, yadam dorji yununam, burga yin samde tani lunga yi sum go sikya. Yore. Tene tijera wang kurpa so dorji purpa kusong tokus sanap ngurup samate lama dorji robong kama sarin zege yores o ti tapri rinpa ye ten roya yin ten de chitsumi pa ten nang So this is a brief introduction to the empowerment, and we keep it brief because our time is short today due to translation. But so the empowerment, like anything in the world or in the Dharma, always consists of 3 stages. So everything consists of preparation, a beginning, then a main part, and a conclusion. So also the empowerment. And so first we start with the preparatory or preliminary stages of the empowerment, and there are 4 preliminary stages. So the first one is you will receive some nectar of water to drink. So this is vase water that has been consecrated, has been blessed, and when you receive it, you drink half of it, and the other half placed on your crown, is placed on your crown, and think that it truly is the nectar-like blessing of the deity, which purifies all karmic imprints and habitual tendencies. So it purifies your mind. And then the second preliminary is the offering of a hindrance dharma. And so now we are afflicted, our body and mind we are afflicted by the 3 or 5 poisons, and these poisons they are our actual obstacle or hindrance or enemy or like demon that causes all the harm. The actual demon our demons are our own afflictive emotions. And so by offering this hindrance dharma, we are sending them away, we are clearing them away. And then third preliminary is the visualization of the protection sphere. And so that is once these obstructions have been expelled, we want to ensure that our body and mind
will no longer, will not again be afflicted by negative emotions and sickness and negative influences and demons and so forth. So that they do not return, we visualize the protection sphere. And so here in this case, because we're practicing Vajrakilaya, we are visualizing Vajrakilaya as Kumara's protection sphere. And then number 4, the fourth preliminary, is that that is the antidote to the afflictive emotion, or to self-grasping ultimately. And as an antidote to self-grasping, we are making an offering. So we are offering away our body, speech, and mind to the Vajra Master and the deity Vajrakilaya. And by doing that, we are opening up our body, speech, and mind. And so these are the preliminary stages of the empowerment. And in this way, so having prepared ourselves, then the Vajra Master can confer the empowerment of body, speech, and mind. And so as we have opened our body, speech, and mind, then the Vajra Master can confer the empowerment, and so the seeds of the enlightened body, speech, and mind can then be planted within our mind stream. And so therefore, please continue to focus and visualize throughout the empowerment. Dạ, kính thưa quý vị, phần này á, mình nghe cho kỹ nha, mình kỹ phần này. Cái phần này á, là tiền hành quán đảnh. Mình phải kỹ cái phần này thì mình nhận quán đảnh mới được. Đầu tiên á, là chúng ta á, cái bước đầu tiên là chúng ta nhận cam đồ. Chút nữa thầy sẽ đưa cái nước đó cho mình. Thì cái nước này á, là nước đã được gia trì và đã được thánh hóa. Thì khi đưa cho đó lên tay mình á, mình hấp một nửa, còn một nửa còn lại mình đặt lên trên đỉnh đầu của mình. Và đây á, nó gọi là cam đồ ban phước từ chư tôn. Khi mình nhận cam đồ này thì mình tịnh hóa được tâm mình tịnh hóa được sở chuyên chướng của mình. Kế đến cái tiền hành thứ hai là cúng dường tô ma. Tại vì sao? Tại vì thân này của mình, tâm này của mình bị ngũ độc hay bị tam độc nó ngăn che. Tam độc của mình nó chính là kẻ thù, nó chính là ma quỷ, nó chính là phiền não thật sự. Cho nên mình cúng dường cái tục ma này để mình xua đuổi cái ma đó, ma chính là kẻ thù đó đi ra. Kế đến cái tiền hành thứ ba đó là bảo hộ. Thì những cái chướng ngại đã được trừ những cái bệnh tật ra khỏi cơ thể của mình. Thì nay Drubpön sẽ tạo cho mình một cái vòng bảo hộ để cho cái phiền não chướng ngại đó không nó đi, nó không quay trở lại được không nào? Và đến cái thứ tư đó chính là cái cách đối trị. Thật ra mà nói cái vấn đề lớn nhất của chúng ta nó nằm ở cái tâm ngã chấp của mình. Cho nên quan trọng nhất là lúc này mình cúng dường toàn bộ thân này, khẩu này, ý này cho Kim Cang Đạo Sư, cho Vajrakilaya. Và khi mình dâng cúng như vậy, đó là mình đối trị được với tâm ngã chấp của mình. Và đó là cái cách mà chúng ta thọ nhận quán đảnh. Quý vị phải nhớ, mình phải chuẩn bị như vậy thì lúc đó Kim Cang Đạo Sư mới có thể ban quán đảnh cho mình. Và mình phải chuẩn bị như vậy thì thân khẩu ý của mình mở ra cách sẵn sàng. Cái hạt giống thành tựu mới có thể gieo trồng trong tâm thức của mình. Và quý vị hãy giữ 4 điều trong tâm thức này như vậy trong cái suốt cái lễ quán đảnh thì mình mới thọ nhận quán đảnh được một cách trọn vẹn. Là rồi. Sudurkaya me bhava, sudurkaya me bhava, anarato me bhava, sarva siddhe me bhayanza, sarva karma siddha me, siddham kireyam guru. Ha 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 ho, bhagavan, sarva tadang hadang, hejaram mem, hejaram bhava ma, samaya sadho. Om Benjara Sato Samaya Manu Balaya Benjara Sato Dino Ba Di Dandro Meba
Sodakaya me bhava, Sobhakaya me bhava, Anarata me bhava, Sarva siddha me bharayanza, Sarva karma siddha me atsatam kirayam kuru. Ha 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 om bhagavan, Sarva tathangata vejarama me, Vejaram bhava ma samaya sadhu, Om benjara sadhu samaya manu balai, Vajra sadho dino bha di dandro me bhava sudhakaya me bhava subhakaya me bhava anarado me bhava sarva siddha me bharayanza sarva karma satam he satam jirayam guru ha 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 ho bhagavan sarva tathangata vajra me Vejaram bhava maha samaya sadho om vajra sadho samaya manu balai vajra sadho dino bhati dandandro me bhava sudhakaya me bhava subhakaya me bhava anarado me bhava sarva siddha me bharayanza sarva karma siddha me tatam jirayam guru ha 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 ho bhagavan sarva tathangata vejaram me manza vejaram bhava ma sama sadho om vejara sadho samaya manu balai vejara sadho dino ba di dandandro me bhava sodhakaya me bhava sobhakaya me bhava Anarata me bhava sarva siddha me bharayanza sarva karma siddha me tsatam jirayam guru ha 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 ho bhagavan sarva tathangata vejaram me vejaram bhava maha samaya sadho om benjara sadho samaya manu balai Vajra sadho teno bhati dandandro me bhava sudhakaya me bhava subhakaya me bhava anarado me bhava sarva siddha me bharayanza sarva karma siddha me tsatam kirayam guru ha 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 ho bhagavan sarva tathangata vajra me Vejaram bhava maha samaya sadho om vajra sadho samaya manu balai vajra sadho dino bhati dandandro me bhava sodhakaya me bhava sobhakaya me bhava anarado me bhava sarva siddha me bharayanza sarva karma siddha me tatam kirayam guru ha 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 ho bhagavan sarva tathangata vejaram me vejaram bhava ma samaya sadho om vajra sadho samaya manu balai vajra sadho dino bhati dandandro me bhava sudhakaya me bhava subhakaya me bhava Anarado me bhava sarva siddha me bharayanza sarva karma siddha me tsatam kirayam guru ha 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 ho bhagavan sarva tathangata vejaram me vejaram bhava ma samaya sadho samaya yaraya Om Vedam Vedai Kundala Hala Hala Hong Pa Om Soba Vajita Saradama Soba Vajita Hong Domangana Om Nesunga Rinpoche Yante Yang Jajivananda Tumaka Subde Beyuti Ngala Limba Jo Maka Ramaka Saradamana Dindibananda Doma Hong Pa Soba Maka Ramaka Saradamana Dindibananda Doma Hong Pa Soba Maka Ramaka Saradamana Dindibananda Oma Om Beso Vajim de Digi Baran Jemala Sandalo, Digi Basunde Lamala Sandalo, Digi Bakanjamela Sandalo, Digi Banjibadam Yongso Dravala Sandalo, Namasavada Gadavalo, Gadam Sambara Sambara Hong Namasavada Gadavalo, Gadam Sambara Sambara Hong Namasavada Gadavalo.
Sambara Sambara Hoy, Jumde the Yabaran Jamala Sandalo, the Yabasan de Damala Sandalo, the Yabakan Jamala Sanda, the Yabadam Jadayo Zara Sandha. Meeting. Hong Yajalon de Gajaso, Malakayan Damazia, Lodisama, the Jinga Zeta, and Tobin. Libata Bajara, the Vemant. Yenda, then bring it out, okay? Yeah. Mando yenda, the almost Samana Honga Hananga Hana Honga Hana Bayanga Hana Baya Honga Hana Banganda Hana Honga almost Samana Honga Hananga Hana Honga Hana Bayanga Hana Hana Honga Honga Samana Honga Hana Honga Hana Bayanga Hana Honga Melanda Honga Bedakala Mara Makala Hikala Yola Yanina Zula Nina Nindra Yadana Sambanga Honga Homika Madara Madara Maya Madara Sarada Minute Beadara Sandana Honga Diabana Dimana So Hong 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 Zhong la yin de ye mo la ke na lo man de ma ya me de da ya na sa wa da ba sam je mo la yin ja da ra ja da e ga ya ma da do song ga ya ma da do song de ma ya ma da do sa da de da pe de da sa no na hong da de mo na mo na mo da ja so wa wa da man da wa Hola, sta wang ke chi cha bre rum ba ye ta chup sim ba yin de du ji pin sung gung ke do da nga ji che par de wang re do nga ke che par de wang de ni zok chin pa zhe ke wang ma to pa la de ni sang ha nyam su lin du ngu dap de top to go ma re pen yu de yo re pen na se ma zen nam yung go ma re ter zen nam yung go re ti na yi wang de ten na yin ye so 야, 다 뒤지더나. 되니 샘지 되게 뭐래스. 께땅가 남바 산제 봐. 락파트 상하 도지 티파 냠설냐라. 되니 임핀 상중 초다. 샘지 고래스. 되니 샘 로아 마존난 거 타다냐 샘지 탐지 땡드제와. 조부 산제제 공부하는 거 봤자. 디치드 네들은 dorje purpu wankar samonde shyo dunyamsa lene teni semjin tamjek nekap so parche natsa denge savyatang tartok tende dewa sanje kompang ugayin samba samba sanjo choda semji
Te chi tabe ke jiso, teni loju te ju go re. Loju ju na, teni loju ta ha ko na sem ke tangwan ri. Teni yung tin tong, te pa chi, yi chi le senap de tu go re. Te di ta loju te ye pa te na ma jo ya jo ndo. Teni do di pa te, do je yun se ya de shiwa la teni la do je semba se. Na so sang ha la ye cho tan ba re ya se la yo. Shiwa yip chi hen ni, cho ngap chi ngap je se. Ta te chama chon do di ga na yawa re nga la do re. Re nga de cho di ga na san chi re gi chab da do je semba se ne teni. Puen bo de do je semba cha do re se. Ta te shiwa te do je semba te la. Teni shima cho te do je nam jum. teni karisen sana dorji teni sana dorji tepe shukchimbo chunyo de dorji yunu res te tso na jimde tin jong jo shewa dorji semba la ndeba dorji prupa te res teni dorji te chizo ma yapo niro chis Oops, and then next, so that completes the outer preparation, the preliminary stages of the empowerment, the 4 preliminary stages. And then Jigten Sumgun had said that the difference between sutras and tantras is the empowerment. And Dzogchen Patrul Rinpoche said that if you practice the Vajrayana without having received the empowerment, you will not attain siddhis. There will still be some benefits, but you will not attain ultimate siddhis. And so he compared that, receiving, practicing Vajrayana without receiving an empowerment, he compared that to pressing sand in the hope of getting oil out of it. And no matter how much you press sand, no oil will come out. Instead, if you are pressing sesame seeds, oil will flow from that. So that is like the difference between practicing the Vajrayana with or without empowerment. So practicing with an empowerment is like pressing sesame seeds, then you will actually get some oil. And then, so that's the first point. And then the second point is that, or a second criteria for practicing the Vajrayana, besides the empowerment, is that you also need to generate the right motivation. You need to generate the motivation of bodhicitta. And that is actually generally true for any Buddhist practice, but in particular for the Vajrayana practice that requires us to cultivate true bodhicitta, an altruistic wish to benefit others. And so therefore we should think that I am going to receive this empowerment for the sake of all sentient beings who have been my parents, because I must bring them all to the state of perfect and complete enlightenment. And in order to accomplish this, today I will receive the profound Vajrakilaya empowerment and thereafter engage in practice. And then through this, through my practice, then may all the obstacles and illnesses and negative circumstances, all harmful influences of spelled, and may they all be established in the ultimate true state of happiness, the state of enlightenment. So that is the motivation of bodhicitta. And then the third point is we must also hear the story, the historical background. Because when we hear the story, then you will, by hearing the story, you will become inspired.
And when you become inspired, you will bring to mind the qualities of the deity. And when you see the qualities, then devotion arises. And when devotion arises, and having seen the qualities, trust arises. And then when trust arises, the blessings can enter your mind. And so the historical background of this empowerment is extensive, and it has been translated, and we will read the history, but just in brief. So in brief, the peaceful manifestation of Vajrakilaya is Vajrasattva. And so in the Vajrayana, we often mention the 100 peaceful and wrathful deities. So there are 42 peaceful deities and 58 wrathful deities. So these 100 deities, like the holy, peaceful and wrathful ones, they are subsumed or gathered within the 5 Buddha families. So they can be condensed into the 5 Buddha families. And then these 5 Buddha families again can be condensed into one. That is the all-pervading sovereign of the great secret, and that is Vajrasattva. The peaceful aspect is Vajrasattva, and then when he appears in a semi-wrathful form, he appears as Vajravidarana. And then when Vajravidarana appears in wrathful form, he appears as Vajrapani. And when Vajrapani then manifests in extremely wrathful form, he is Vajrakilaya. And so this is the cause and effect relationship of dependent origination. The cause is peaceful Vajrasattva, and the result ultimately is wrathful Vajrakilaya. And so because of its significance, please listen well to the historical background. Dạ kính thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta đã xong được cái phần mà chuẩn bị bên ngoài. Thì tổ Viết Xung Gom có nói như sau: khác biệt giữa kinh thừa và mật thừa, đó chính là quán đảnh. Hay như ngài Patrick Rinpoche từng nói, thực hành Kim Cang Thừa mà không có quán đảnh thì không thể nào có được thành tựu. Chúng ta tu hành thì có thể có một chút linh ứng, nhưng nói thành tựu không thể có. Nó giống như là mình cố gắng ép cát mà lấy ra dầu ra mỡ. Dẫu chúng ta ép cái nắm cát đó, mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào có dầu được. Mà nếu mà chúng ta ép hạt mè thì tức thời chúng ta thu được dầu ngay. Vậy nên thực hành Kim Cang Thừa có quán đảnh và không có quán đảnh nó khác biệt như vậy đấy. Cho nên muốn mà có thành tựu thì chúng ta phải có nhận được lễ quán đảnh, như là ép hạt mè và có dầu vậy. Bên cạnh quán đảnh thì chúng ta phải có một thứ gọi là động cơ đúng đắn. Động cơ đúng đắn này chính là Bồ Đề Tâm. Phật tử mà thực hành thì cái đầu tiên cần có là Bồ Đề Tâm. Là tâm như thế nào? Là tâm nguyện đem lại lợi lạc cho hết thảy hữu tình chúng sinh. Cho nên chúng ta hãy khởi tâm: con xin nhận quán đảnh này vì lợi ích của hết thảy hữu tình chúng sinh. Vì tất cả hữu tình chúng sinh đều từng là bố mẹ của tôi, nên tôi nguyện đưa họ đạt đến giác ngộ. Và vì như vậy, tôi thọ nhận quán đảnh kia gia tâm sau này. Tôi nguyện sẽ thực hành quán đảnh này, và thông qua thực hành này mà tất cả mọi chướng ngại, bệnh tật, ngăn che, chướng trái, hết thảy đều được tịnh trừ, và tất cả sẽ đạt được đến hạnh phúc tối hậu, và tất cả hữu tình chúng sinh sẽ đạt được giác ngộ hoàn toàn. Tiếp theo, Thầy sẽ nói cho chúng ta nghe thêm về lịch sử của dòng Pháp này. Khi nghe về lịch sử của dòng Pháp đó, thì chúng ta sẽ có cái sự mà hứng khởi. Khi mà cái lòng hứng khởi á, nó có, thì cái sự sùng mộ nó sẽ khởi sinh. Khi sùng mộ khởi sinh thì niềm tin sẽ khởi phát.
Và khi mà chúng ta có niềm tin khởi phát thì dòng ứng phước đó sẽ đến với chúng ta một cách dễ dàng hơn. Thầy sẽ chút nữa đọc cho mọi người nghe về cái lịch sử của dòng truyền này. Nhưng tự chung lại, cái tướng mà hiền minh á, là Ngài Kim Cang Tác Đoả. Như chúng ta đã biết, trong mật thừa mình có 100 bổn tôn, 42 tôn hiền minh và 58 tôn phẫn nộ. 100 tôn này trẻ ra là thuộc vào ngũ bộ Phật hay là 5 gia đình Phật, nhưng toàn bộ ngũ bộ Phật kết lại làm một, gọi là đấng tối Phật tôn, đó chính là Ngài Kim Cang Tác Đoả. Ngài Kim Cang Tác Đoả là tướng hiền minh, còn tướng bán phẫn nộ là Kim Cang Thắng Vương, tướng phẫn nộ là Ngài Kim Cang Thủ, tướng đại phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ là Kim Cang Phổ Ba Vajrakilaya. Cho nên nhân ở đây là Kim Cang Tác Đoả, quả ở đây là Kim Cang Phổ Ba đại phẫn nộ. Và như vậy thầy sẽ đọc cho chúng ta nghe về cái lịch sử của dòng truyền này. Là so. 나서 로서 다 지나바니 그때 인기당 외남다 자게 돈 어디서 말로 이러지 예 복게 돈 있다가 사람 말로 온다. So now we are going out to read at the same time the historical background in the different languages. So we do, I guess Rinpoche is doing it in Tibetan, we're doing it English and Vietnamese and Chinese, like all together. Là so. Dạ, thầy So nói the là Dharma empowerment of the cùng lúc single form of Vajrakumara called Vajrabindu from the threefold secret Bindu cycle. quán đảnh When the của Bhagavan Đại Haruka Các Tường, Vajrakilaya Kim appears in Cang Đồng peaceful Tử Nhất form, Thể, his glorious mệnh danh là Vajrasattva, Kim Cang in the Bindu. context of the outer Thì secret chúng ta hãy mantra, lắng he nghe is với tâm bồ đề và Vajravidarana. nghĩ rằng Among the vì muốn đưa Bodhisattvas, tất he cả appears chúng as sinh such rộng lớn learning. như hư In không brief, every đạt đến Buddha quả vị Đại is Cát an Tường của emanation Kim of Cang Đồng Tử. Vajrakumara. Con sẽ Although his thọ essence is quán đảnh the gia trị thâm primordial sâu wisdom này of all và Buddhas, nguyện he nghĩ nó là appears con in the đường cho con form tu of an tập. activity Khi Đức Thế Haruka. Tôn Heruka It is said Vajrakilaya in the Tantras, tiết from the lộ trong nature hệ tướng of an the ngoại, Vajra Ngài chính là Đức Kim itself Cang Tác Đoả. appears the wisdom form of Trong all the Buddhas, nội the ngoại blazing, mộc, terrifying, trong hệ wrathful ngoại mộc, one. Ngài là One Kim of the Cang Thắng secret Vương. tantras Trong mentions hàng Bồ Tát, Vajrakumara's form Ngài chính as là the Kim sovereign Cang Thủ form Quý of Mật Chủ all. Vajrakilaya. In India and Nói Tibet, the ngắn gọn, accomplished tất cả masters chư who Phật have attained đều là permanent sự lưu xuất supreme của cities by Kim Cang relying on Đồng this Tử, Kim Cang deity Phổ Ba. appeared Cho like nên bản stars thể in the của Ngài là trí sky, tuệ nguyên sơ especially của in toàn these thể chư times Phật. when evil Ngài lại forces xuất and hiện dưới một Samaya dạng Heruka violators hay that ngọc infiltrate để the hiện Buddha's thân của các teachings bậc are hạnh giác ngộ. rampant. This supreme deity Các is tăng tra praised dạy as như the sau means to subdue them. từ chính bản tánh của Padmasambhava Kim Cang said, Pháp Giới when you hiển give lộ rise thân to trí huệ của tất conviction cả without chư doubt Phật. or Vị vẫn hesitation, nội tôn rực though you cháy uy mãnh practice và only đáng this cao ấy. and nothing Một else, bí mật if viện your khác có nói wishes như are not sau: hình accomplished, tướng then Kim I, Cang Đồng Tử Padmasambhava, would have là bậc deceived chúa you tể beings phổ of quát the của tất future. cả. Tại Đây rồi. Ok. Đây sao? Đây rồi. Tại Ấn Độ và Tây Tạng, các bậc đại thành tựu giả nhiều như sao trên trời đã nương tựa vị bổn tôn tối thắng này mà đạt được cả thành tựu thế gian lẫn thành tựu xuất thế gian. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi các thế lực tà ác của những kẻ phạm giới len lỏi vào trong giáo pháp của Đức Phật, vị bổn tôn tối thượng này được tán dương là phương tiện hàng phục hữu hiệu nhất. Đức Liên Hoa Sinh từng tuyên thuyết như sau: nếu các con khởi được lòng xác tín, không nghi ngờ, không khởi hồ nghi, không có do dự, thì chỉ cần thực hành pháp này mà không cần gì khác, thì sở nguyện của các con vẫn đạt được thành tựu. Nếu sở nguyện mà không thành tựu, thì ta, Liên Hoa Sinh, đã lừa dối chúng sinh đời sau. Ngài tuyên thuyết như vậy. Bởi vậy, kim cang ngữ của Ngài chưa từng hư dối, nên trong thời mạt pháp đầy tranh chấp này, khi nhiều thần chú khác mất dần đi năng lực, dấu hiệu oai lực của Kilaya sẽ càng ngày hiển lộ càng rõ ràng. Các ma chướng gây ngăn ngại sẽ bị hàng phục, và những tất địa tương ứng với nghiệp duyên của mỗi hành giả sẽ thành tựu không bị cản trở. Vì lý do ấy, trong truyền thống khẩu truyền, các kho tàng tịch ma của những dòng tri kiến thanh tịnh đã xuất hiện vô số nghi quỷ, những cái nghi quỷ lớn, nghi quỷ dài cho đến nghi quỷ cô độc liên quan đến bổn tôn này, được xem là bổn tôn nhất thể, được các bậc học giả và thành tựu giả thuộc tân mật lẫn cựu mật đều thực hành. Và trong tất cả các dòng truyền thừa, dòng truyền này đặc biệt gần gũi vì nó mang giá trị vô cùng thù thắng. Hơi thở của chư Dakini nơi dòng pháp này vẫn còn nồng ấm và chưa hề đoạn mất, và không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là giáo pháp rất hợp với thời đại này và vô cùng thâm sâu.
Hello, I don't hear anything. I think Rinpoche is muted. Maybe I don't hear anything. No. It's Nina, mute. can you hear Yeah. Rinpoche? No. Now, can you hear him? Can you say something? I think he looks like he's muted. Is it? Mấy chị ơi, Tina không nghe được thầy. Hello Tina, can you hear me? I can hear you. Yeah. But can hear. Có ai lên check cho thầy? But right now I only hear you, but it's very quiet. Okay. Dạ, Oh yeah, now I can hear. Okay. Yes. Okay. Oh yeah. That's all. That means that person ba re. Tini lama doji lopo na ta lama chiran zoke. Wan koro chi se so wan de jidi sigore. Jidi chek te puke chek inchi chek wenam thola sono chi jage thola ya. So. So now we have already offered the mandala, and next the Vajra Master will confer the empowerment upon the disciples, upon you. And for that we first must repeat a supplication to confer the empowerment, and we will again do that in all of our languages, in Tibetan and then and Vietnamese, English, Chinese. So I don't know, because I was muted during the history. Do I still do the English or not? La. Kain sena di lokyu kapla konso nasa tunyam kapla ra tini konso nga di ki kasma tini di chete tini inchi chete chegare karne ko sare. Can you repeat in English or? Do you want to repeat in English, or because we are all at the same time? Or not? Okay. Then Tibetan and Vietnamese, yeah, it's okay. Dạ, thưa quý vị, bây giờ thầy sẽ ban quán đảnh cho chúng ta. Thì muốn mà thầy ban quán đảnh đó, thì mình phải khấn nguyện theo thầy. Cái lời khấn nguyện này á, là mục đích là đại ý là mình xin với thầy ban cho mình cái quán đảnh này. Thì thầy sẽ đọc tiếng Tạng. Mình đã thầy gửi cho mình cái bản rồi. Mình đã dịch tiếng Việt thì chút nữa mình đọc cho mọi người là nghe để hiểu cái ý là cái bản này là như thế nào nha. Ina, nó cho bà. Yes. Có nói là. Khánh có sự tận năng khai again. Yeah, ta chỉ chỉ xí à là. Okay, in Chikomara. Có không được ya. Okay, so now please repeat. Lama parchin. Heroka. Dorje yuna. Yavyam chi. Dala chinji. Lamne chang. Cô song thô kì. Wam cho cho. Cô song thô kì. Wam cho cho. Cô song thô kì. Wam cho cho. Ok nào. Hỡi đại các cường Guru Heruka, xin ban cho con gia trì cùng quán đảnh tối thượng nơi thân khẩu ý này của Vajrakilaya cùng với nội. You ready? Okay. Hỏi là số ta Wang kro chi sowa tab sabe jiso tini wang ko gris wang korea la dambo sotar sansem sangha chama ke mangete chamru ta semjiri tini te jidisi gores te ende jidisi ya la lama doje lopon tang chamton doje yun ni se me pa chosum cha sun kundi jungo go yu po zhongdo dakso nanghwa da nyambe semji tamji tene jangchu ma topje parto Gosum tsedi kupe chapsun chiwa nyampu lunde ye ji lun zero ji. Dạ, mình hãy quán tưởng từ hôm nay cho đến khi thành Phật, con cùng tất cả chúng sinh vô lượng như không
với ba cửa thân khẩu ý, nhất tâm chí thành sinh quy y. Và mình hướng đến Ngài Kim Cang Đạo Sư, tượng trưng cho tinh túy của Tam Bảo và Tam Căn mình trì tụng. Đạo Sư Tam Bảo Heruka và Dakini, con xin quy y như các ngài, các nơi chốn quy y rộng lớn như đại dương, nguyện nương tựa cho đến khi đạt được giác ngộ. Vì lợi ích của tất cả hữu tình chúng sinh, con nguyện đạt được giác ngộ viên mãn. Con xin thọ nhận quán đảnh thâm sâu này để làm chín mùi dọc tâm thức con, rồi hành trì để hàng phục các thế lực tà ác gây chướng ngại trên đạo lộ, và cuối cùng đạt đến quả vị đại vinh quang kim cang đồng tử. Lama Konjo, Lama Kunjo, Somnam Tang, Sonam Dang, Herokadang, Herukadang, Khandroma, Khandroma, Chabir Jamso, Chachu Chamso, Chinam La, Chinam La, Chancho Pardo, Chancho Padu, Chap Sanche, Kap Suchi, Chancho Pardo, Chancho Chap Padu, Sanche, Kap Suchi, Chancho Pardo, Kamchu Chap Padu, Sanche. Kap Suchi. Dạ, cái bản này chúng ta sẽ đọc. Xin mọi người đợi mình một chút xíu. Là Đạo Sư Tam Bảo Heruka và Dakini, con xin quy y nơi các ngài, những chốn quy y rộng lớn như đại dương, cho đến khi đạt được giác ngộ viên mãn. Voilà. 아, 샘진 탐제 저돈도 조보 산제 저 공방 소바로 자. 데라 내가 사당나나 바르도 집에 두데 뽕다제 방 더신 타토 파친 도제 요노 공방 토퍼라사버 레터 스납 왕코르 사무 유 멤버 세파 남자 냠슬 멤버 지원 남반데 제든 조스. Câu này có nghĩa là vì lợi ích của tất cả hữu tình chúng sinh, con quyết đạt đến Phật quả toàn hảo để điều phục ma vương gây chướng ngại. Con sẽ đạt đến cảnh giới của Đức Đại Vinh Quang. 샘진 꾸인제 Xin 렌제 사라 sa, 톰 산제 톰둘라 바르도 집에 Dündür ser, parçin kompang, oparsa, parçin kompang, oparcha, parçin kompang, oparcha. Là câu hồi nãy mình vừa tụng á, vì lợi ích của tất cả hữu tình chúng sinh, con quyết đạt đến Phật quả toàn hảo để điều phục ma vương gây chướng ngại. Con sẽ đạt đến cảnh giới của Đấng Đại Vinh Quang. Voilà. Ta chi tabrik wang tabrik remba sama drop sin nang tabrik remba. Je gore te du te la. Lama ye dang khang ro chu chong su ma dang je ba cho je xing ram jiang jiang zu zhen xin bo pa de lama tham tong do je yu na. 톡 주변 잡들 챔비 짤래 랑 샤르쳤던 카첩진 콜로 세베 진하 찬서와라 소바 삽종 그 행보 뒤바 윤샤 예나 제바 처리인도 지원년 반대 지드나로 지스. So now all the outer preparations, preliminaries are completed, and now we come to 8 stages of inner preliminaries. And so there is this this section like I shall offer the 8 branches and so forth. Những cái pháp chuẩn bị bên ngoài đã xong, bây giờ chúng ta bước vào chuẩn bị 8 pháp chuẩn bị bên trong, đó chính là thức chi nguyện. Dorje lopun Dorje lopo anje par sanje par usam viola yotasam satalo satsalo usam tembe chosam chinse ingyola chinkola imi ije chinki japsunche kapsuchi umjeri ije onyo ichi namturpe namchupe takpun chepa apichupa Jesus so 마차 yesu 주보 주보 게 니제 말루 샤파르제 톱주 홀솜 박부추 마차 주라 지랑 박부 탑je 드마메 조보 산초 셈지도 데셰 완속 셈진라 구바 숨제
Limbo Law, Dikik Sanchuk, Sambala, Serap Drame, Gewa Nam, Dute Sanchuk, Chimbor Ho, Dute Sanchuk, Chimbor Ho, Dute Sanchuk, Chimbor Ho. Ở đây là những cái lời nguyện mình sám hối để tích lũy thanh tịnh nghiệp chướng của mình, là mình lễ lại cúng dường đến đạo sư Bổn Tôn Dakini và chư hộ pháp Mặt Đà La bao trùm hư không, hiển lộ mọi từ pháp giới, chính là tâm yếu của đại quan Hê Ru. Rồi mình trì tụng đảnh lễ Kim Cang Thượng sư chư Phật vinh quang trong tam thời, xin quy y nơi tam bảo với tâm không phân chia, xin nhận lấy cúng dường thanh tịnh này dù là hiện hữu hay là tâm tưởng, xin sám hối tất cả nghiệp chướng, hành động sai lầm nào mà phát ngăn trở cái thành tựu của mình, xin hoan hỷ các pháp thanh tịnh khắp mười phương, xin khởi tâm hướng đạt đến giác ngộ viên mãn, đó là tâm thanh tịnh không nhiễm bốn cực đoan, xin dâng ba thân thanh tịnh này nên hết thảy chư Phật và chư Bồ Tát, mọi thiện hạnh tích lũy từ vô số đời, nguyện xin hồi hướng đến khi đạt được đại giác ngộ. Hola, ta chiran cho lưu trang bộ đàn xem ba. Saro chine yuro ji se unu ge wang tari den de tela sangha ngo ta nang la de de khang ba de tang ne dorji phurba dorji samba ke yare khang sha dorji samba ya shin khang yin samya ta atna ka chu mambo lama mambo phe sinje la bya len khang ha de ni yare khang de ni nang la ti wang kun khang lama de dorji yun nu su yin samya Wang Hyun King go Loma Chiran so na Tagasa Sosu Jewo Tamar Bama Imba. Then he put him the bow, more time the Kandroma. Then the Doji Unicorn Korean Sambo, Samo Tanang Ton Shogo. Yes, anything I'm a logo in Chiran so Deba and Kuba. Ichika Tony, then it's all on the Monam Jaro, G. Sidu Tambo Semba Staro. And I chiran so later the Doji unit and a Tanka Yamdoa. Tagana ye gomrochis, Wikilu, Shatali, my Buchi Lutana, gomrochis. Then in the Arat and Trevor and wake up so. In Lama Tukane, Tani was in Trin, Chiran so Taral Doji Yun Gomiatela, Tansex and Bala, Wikilu. Tamara Shipa, Jiroala, Jerem Ming the Takwains. Tamarpa Duke Shatal took a Pungote, Pa Juriatela, then it Jerem like Wichil, Janson Doji unit and the Gongo. Yes, take a travala, then it look at thing, Drembalang Agatin, Marpo, Ninkala Hongatin, Ninkala Teni, Semgatin, Hoying Humbo, Rosa Tap, then Lama Doji Lopona, and the Sartam, then Lama Doji Lopongatin. Dorji Yun, Dorji Sembishan Khan, Yishipa Chin and Chirans for the Tem Gore. Take up Sataning and Arut and Drubpön Chirans or Wikilu, Jansungulu, Dorji Semba, Telatani, Yishipa Pamanisami Patem Son, O Mikpatero, Naronans. And also, so the next, during the main part of the empowerment, keep your body straight and your mind clear. You now enter into the main part of the empowerment. And so for that, we must first generate a pure perception. So try to perceive this entire environment, your surroundings, as the Pure Land or the mandala, the celestial palace of the deity. So think that this place is inseparable from Vajrasattva's Pure Land. And this actually is a place where many lamas have come to give teachings. Many masters have blessed this space. So it is quite a pure place actually, but try to really bring this to mind, that this place is a Pure Land. And then also the Vajra Master who confers the empowerment
see the Vajramaster as Vajrakilaya himself, as he confers the empowerment. And then also you, the disciples who are receiving the empowerment, you should also not see yourself as ordinary, but see yourself and your companions around you as Dakas and Dakinis. So all the males are Dakas and the females are Dakinis, and you all are the retinue of the deity Vajrakilaya. And so then, as you visualize in this way, stay focused and don't let your mind wander. Listen closely as I recite this next section of the text. And as you listen to the recitation, try to generate devotion and trust and faith in your mind, and sustain a clear, focused mind, completely focused. And so then, so the way you visualize your body is just as Vajrakilaya, is just as you can see it in the Tanka here. So as Vajrakilaya, but not in your like an ordinary body. So don't visualize the deity as a body made of flesh, blood, and bones, but see it as a pure body of light, or like a rainbow body. So throughout, have this kind of lucid image of the deity in your mind, as you visualize yourself as, and the Vajramaster as the deity. And so then, at the end of that recitation, when I will play the Dhammaru drum and ring the bell, at that point then visualize that from the heart center of the Vajramaster, light radiates. And so now, so you yourself visualize as the deity, you are called the Samaya being. And so then this light streaming out of the Vajramaster's heart invites the wisdom being. So you have already visualized yourself as the deity, and that's the Samaya being. And then from the Vajramaster's heart, light radiates out, and then that invites the wisdom being. And so the Samaya being, or seeing yourself to begin with as the Samaya being, its significance is that the visualizing yourself as the deity turns away the ordinary perception of yourself as a body of flesh, blood, and bones. And that's the real purpose of the generation stage of deity practice. So try to have your ordinary perception of your body disappear into this light body, like a rainbow-like body. So you visualize your body as being vivid, like a rainbow, or this body of light. And then at the forehead there is a white syllable Om, at the throat a red A, and at the heart, which is the seat of the mind. So Om is body and A is speech, and then the heart, the blue hung at the heart, is the seat of your mind. So then visualize these three syllables, and you also visualize them at the three places of the Vajramaster. And so then you have visualized Vajramaster as Vajrakilaya, and now the light rays radiate. And that light then invites, so the Vajramaster then invites the wisdom beings to come here from the primordial Pure Land, the natural abode. And so that happens when Rinpoche will play the Dhammaru drum and ring the bell. So up until then, you visualize yourself as Vajrakilaya, the Samaya being. And then when you hear the Dhammaru drum and the bell, then you think that from the Vajramaster, then the heart light radiates out, and then that invites the wisdom beings, which then come and dissolve into your light body. And in this way, the Samaya being and the wisdom being become non-dual, become completely inseparable.
Dạ, kính thưa quý vị, mình nghe kỹ phần này để mình quán đảnh cho được tốt nha. Tại giờ thầy giảng kỹ lắm. Là nếu mà nói về quán đảnh thì đầu tiên phải giữ thân mình thẳng, thân mình ngay thẳng, và giữ cho tâm mình thanh tịnh. Và một cái nữa là chúng ta phải có cái tri kiến thanh tịnh. Thế nào là tri kiến thanh tịnh? Là mình thấy xung quanh mình, toàn bộ cái trần cảnh xung quanh mình đang là tịnh độ của Bổn Tôn. Và cái nơi chốn mình đang ở này, đó chính là cung điện của Bổn Tôn. Đạo sư truyền pháp cho mình đang chính là ngài Kim Cang Phổ Ba Vajrakilaya. Và những đệ tử nhận pháp không phải là phàm phu, mà chúng ta ở đây và tất cả các đạo hữu của chúng ta ở đây là chư Đa Ca và chư Đa Ni. Nam thì là Đa Ca, nữ là Đa Ni, và chúng ta là quyến thuộc của Bổn Tôn Kilaya. Và khi mình quán tưởng như vậy thì không được để cho tâm mình nghi ngờ, mà hãy nghĩ tưởng như vậy và đọc tụng với lòng sùng mộ. Và đồng thời thầy dặn rằng chúng ta phải tập trung thật mạnh mẽ vào, hãy quán thân tướng của mình giống như là thân tướng của Kilaya trên thân ca ở đây. Nhưng thân tướng này không phải thân tướng bình thường, thân tướng này không phải thân tướng làm bằng máu thịt, mà đây là thân thanh tịnh như ánh sáng cầu vồng. Và phải nhớ rằng hình ảnh đó, hiện tướng đó thật sống động trong tâm mình. Và nhớ quán mình và đạo sư đều là Kilaya. Khi lúc bấy giờ mình thầy sẽ rung trống lắc chuông. Thì lúc mà thầy rung trống và lắc chuông, mình quán là từ trong tim của thầy phóng ra vô số ánh sáng, phóng ra vô số ánh sáng để triệu thỉnh vô số những vị trí huệ tôn từ tịnh độ Quan Lâm đến đây. Mình nhớ nhé, mình là Kilaya, không phải trong thân tướng phàm phu, mà là thân tướng cầu vồng ánh sáng rạng ngời. Và đó là pháp thực hành của giai đoạn khởi sinh. Mình thấy mình là thân tướng cầu vồng rõ ràng và ngời sáng. Trán mình có chữ O màu trắng, cổ mình có chữ A màu đỏ, tim mình có chữ hung màu xanh dương. Quán 3 điểm rõ ràng như vậy trong thân mình, quán 3 điểm rõ ràng như vậy trong thân thầy. Và khi mà thầy lắc trống lắc chuông thì ánh sáng phóng ra, vô số Bổn Tôn, trí huệ tôn ào 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 từ trên không nhập vào trong thân mình và trở nên bất khả phân cùng với mình. Let's go. Borje Tebe Shadang Jung, Senjing Hong Bo Marwane, Nang Kwajen Netiba Sharo, Hong Kong Wazer Sojun Zhu, Nazi Perwe Jingan, Tingna Aya Longjer the Dajin Benyang La Jin Deng, Hong Ye Yong Ze Jirbaya, Dojin Sina, Hong Kong Zeng, Wazen Chodan Marwale, Anganye Doje Chuang Le, Baba Towa Mazeba, Tingna Kazan Saroba. 이거리마 외한테나 답변진 거 소저제 견단잔단 제와제 알아라야 다진도 마라미마 메담바 오다세제 다저도 도지세바 셈바에 대발라마 무주바 이바담 보제거당 발베쟁아 소저제 윤바담 메봉당 바베카랑 제섬제 타마라라 바반데 도제는 제교바등 란지신 바두도서 다가바바 현다제 텐데도도 샤담 테가는 제와진제 람보제야 제된다 During la chimbeje Chaya Taranan Jeso Rebejin Dola Soba Pati Sejako Lazo Jagiro Tabjigan Taya Banda Joga Yom Kolojin Latina Barasaya Oba Yanguchu Yumbetura Yablatoro Lanzo Jibenua Sajanga Yajin Yunko Yapi Kidan Jendeva Jimbo Babado Jesibada Nato Jukura Pavasada Kadaran Tho Teta Savaje Om Gabondemba Amabotoka Hong Bosanje Tamje Bhorje Sanjang Oven Tamba Rajan Kala Kala Jana Vijaya Am Kala Kala Jana Kala Kala Jana Vijaya Oh, Vachiran Sotam, Sesamba, Nishisamba, Tem, De Savages, Tawango, Terewang Korea, Teni, Torma Latina, Wanko, Res, Torma, Seattle, Chinamto, Torre, Toros, Toros, Seattle, Chilo, Namto, the Pa, Tor. Nam to the Torjana, Nang Ishi Jipe Mes, Soso Rane, Ishi, Semkane Lo, Sanjik, Himbo, the Yaranjink, J, for a Saron for us, Nang Ishi Jipe, Ma, say, Ma, Nimbo, Sanje,
cái những bộ đi thế này rực thế là chẳng chịu xem tuyên đam chẳng chịu xem cả bộ đó mà bộ cái này dân sẽ là thế tổ mà dân sẽ để tổ mà thế này bằng cổ rồi đấy tổ mà thắp tiền bằng cổ rồi So now you, the Samaya beings and the wisdom beings, have become completely inseparable. And now next we come to the actual conference of the empowerment. And this particular empowerment is conferred based on the Dharma. And so the meaning of the Dharma is this. So Dor and Ma. Dor literally means to scatter or destroy. And so here it means that what is destroyed is the outer scattered thoughts, or kind of thoughts that are scattered externally. The dualistic mind becomes shattered or destroyed. That's Dor. And then if you shatter or destroy your thoughts, your discursive mind, then the ultimate primordial wisdom can come through. So then it kind of that shines through you. Then it reveals itself. When the thoughts are cleared away, then your primordial wisdom reveals itself. And so then that is Ma. That's the second syllable, is when wisdom reveals itself. And so Ma also refers to like a kind of a mother, like a fundamental, a source. That it's the source. So it represents the nature of your mind, or your Buddha nature. It represents your intrinsic, innate awareness. And then, so together, Dharma is adorned with various ornaments. And so the white and the red ornaments that adorn the Dharma, they symbolize the ultimate and the relative bodhicitta. And so again, this empowerment is conferred based on the Dharma, or it is conferred based on the skillful method. So the Dharma is the skillful method for conferring the empowerment. Bây giờ khi mà giới thể tôn và trí thể tôn trở nên là bất cao phân. Dạ, thưa quý vị, khi mà giới thể tôn và trí thể tôn trở nên bất khả phân, thì bây giờ chúng ta đi vào phần tiếp theo, đó là quán đảnh tô ma. Tô ma có nghĩa là gì? Tô ma có hai chữ là tô và ma. Tô có nghĩa là hủy diệt. Hủy diệt là hủy diệt thứ gì? Đó là bên ngoài, những hiện tượng bên ngoài, thứ gọi là tâm nhị nguyên, và mình tâm diệt những thứ đó gọi là tô. Khi niệm tưởng phàm tâm và bị tận diệt, thì trí huệ bổn nguyên có thể tự nhiên mà hiển lộ ra. Và khi mà trí tuệ bản nguyên của mình hiển lộ ra một cách rõ ràng, đó gọi là ma. Ma còn gọi là nguồn gốc, là gốc rễ, là tượng trưng cho bản tánh tâm ta, hay còn gọi là Phật tánh. Vì như vậy mà gọi là tâm bản nhiên. Chúng ta nhìn trên cái tô ma có những cái trang hoàng sức mà trắng đỏ trên tô ma, đó là tượng trưng cho tâm Bồ đề tương đối và Bồ đề tâm tuyệt đối. Vậy nên ban pháp quán đảnh tô ma chính là ban pháp quán đảnh phương tiện thiện xảo. tôn lu chi yen thế na đô zong ya lang ba ba ya le khang jin bo me re me bong tsama je ba long do do ma chum de de do de yun na ya yong cho cho cha da go jong tam je je cho dang je ba yi shi sem ba rang je cha tin ba da ra yu ba ta ro om le wa ze ra tang cho chong ka bi so pa de me pa chu lo ma chi rang na do de yun na sa ra ta ba
Chiranam Jota Wala Them Lido Parta Tamti Saras, get up the top. Kayasana Lila Yubambanzo. The Jogging the Walla. So and then there's the next part. It's called Canada Gotona. Bonu China to Samba Jaya Kang Chimbos. Oh, okay. Yeah, so then the next you have the visualization. Do you have the text? So anyways, I'm gonna read it. So that the Dharma vessel is a wrathful blazing palace arisen from in a dark blue triangular space expanse of Dharma Dhatu, blazing in a mass of fire. The Dharma arises as the wisdom being Vajrakumara with consort, the 10 wrathful ones, the animal-faced emanations, the gatekeepers, and the assembly of oath-bound ones gathering like billowing clouds. Chúng ta quán như sau là từ từ không gian, từ hư không xuất hiện một vũ khí xanh đậm rực cháy như một binh đu. Từ chữ hung, vô số tia sáng phóng tỏa ra khắp 10 phương, biến toàn bộ hiện tướng trở thành tịnh độ Kilaya. Từ không gian xanh đậm sinh khởi chữ E, hiện ra cung điện phẫn nộ rực cháy. Ở trung tâm là tảng đá kim cương, trên đó là hoa sen mặt trời Mahadeva cùng với đại chư tôn. Legene don de barjo saranjale do je koran do banzo yin se ka be don do ba dang do sun dan san den ba tsara chepso bam je je ban je do zoro wam be da kala kala ya tola me ngane ba hong ba ka ya sarva se de ba la ben khan do ta por me tabla tene teni dorji yun ko ye Sinap da wangcha da chichu lu la kor, teni lu ke natsa denge parchi, teni tiga na yin seka, perka, te ti sep sama par do, teni doji yung ko isana de lu la hiu, te hiu tsabi jisu, teni tse dang suyo na pamjir tangin perikin ye dang, teni doji yung ko te gom na gom song na, tarton rewa de la sanje Drubpön rewa ke karwa dang parcha yu la ya yo res. What's it on? Oh, yeah. And so now through the skillful means of the Dharma, we have received the empowerment and blessings of Vajrakilaya's enlightened body. And so now these have been directly conferred upon your body, and by this all your physical misdeeds, obscurations, illnesses, negative influences and hindrances, so all of those related to the body, are cleared away, and your life force, merit, and prosperity, abundance expand and increase. And then as a result of if you then meditate on a form of Vajrakilaya and cultivate the practice, the ultimate result then will be the attainment of the Nirmanakaya. And so now the seed or imprint for the Nirmanakaya has been planted into your body. Cái hoạt động tộc ma phương tiện thiện xảo này thì đó là chúng ta đã nhận được quán đảnh nơi thân, và lúc này toàn bộ nghiệp chướng nơi thân của chúng ta, những thứ bất thiện đã được tịnh hóa hoàn toàn.
Lúc này sinh lực của chúng ta, túc khí của chúng ta, sự giàu có của chúng ta đã được tăng trưởng và rộng mở nhiều hơn. Và kết quả khi mình đang thiền định về thân tướng Kilaya, mình sẽ đạt đến trạng thái hóa thân và hạt giống của tứ thân Phật đã được gieo trồng trong tâm thức mình. 다 니바 도지 또마라 때네 도지 준 송산왕들레스 때네 또노 주행 팅나도선 에롱바베 야리 강진보 메레메본 서만제버 롱도 또마 좀 된데 도지 윤에 야병 초저 타다 고정 좀 담진지 초단지 바 이시선버랑기 차진지바다 유번 렘베 알레 공사마 지바렌 렘베 도지 윤 또마 도지 윤 렘베 알레 외저마 외저당 드니 초 총총 마고 초바드메반 추스 드니 토마 지난 소든 렘바다 드니 그저 외저마보다 초마보 참아 템 대템바타 드니 나케 나차 딕덤 네좀 파트 큐바 참제 산네 드니 소수 그 나데 그 도제 윤을 드탑로야당 드니 자고 하 도제 윤 하 다초에 완차라데스 장하 네바케 드니 우럽데서 톱 드니 도제 윤을 송거서나 나라 큐베메바나로 낭스. And now next we come to the second secret empowerment, or the speech empowerment, which again is conferred based on the Dharma. And so now again we visualize the Dharma vessel as the wrathful palace arisen from aim. So it is a dark blue triangular mandala and blazing in a mass of fire. And then the Dharma itself appears as the wisdom being within that triangular space. And that is Vajrakilaya with consort, the 10 wrathful ones, and so forth. And now next, think that from the deities at the throat, a red light radiates, and then from this red light emerge limitless small red wrathful deities, and they all dissolve into your throat. And think that by this all misdeeds, obscurations, illnesses, negative influences, and hindrances related to speech are cleared away, and you attain the city of a fierce mantra power. So now that authorizes you to recite the mantra and to recite the sadhana, the practice of Vajrakilaya. And think that now the blessings of Vajrakilaya's enlightened speech have entered into your speech. Tiếp theo là quán đảnh bí mật của Toma. Mình quán tưởng Toma này là cung điện, và cung điện này được hình thành dựa trên một cái tam giác xanh dương. Toma này biến thành trí huệ tôn đứng ở trong cái không gian tam giác đó, gồm có Kilaya và phối ngẫu cùng với đoàn quyến thuộc. Ở cổ họng của Bổn Tôn Kilaya, ta đỏ phóng ra vô số Bổn Tôn phẫn nộ và tan vào trong cổ họng của ta. Lúc bấy giờ mọi thứ bất thiện, nghiệp xấu của khẩu được tịnh hóa, và chúng ta đạt được đến chuỗi ngọc minh chú, có nghĩa là chúng ta có thể trì tụng thần chú, thực hành nghi quỷ của Ngài, và đó là ân phước của Kilaya đã thể nhập vào ta, và khẩu của Ngài trở nên bất khả phân cùng với khẩu của ta. Hola, så det är då det gör sång sang det till sång alla topp kapsa ngã cái digpa drpa ngã kupa digpa tani tarana cái sem de va yong so zopa de so chama pasar tani tapo do de per ngã da chwa wan tha ra yores hi tani yinda gen tho se ka la so ba yinda ge tu po se ya de so chama le sabda ge ne ba le sabda ge ne ba tham me pa do ya tang
Teni chichu dorje purpa ke druptab da ngat lo ne. Teni gom so na revatala sanje lomchu zobu kondo ya kawa ji ta yula pa cha ya yores. So now you have received the secret speech empowerment of Vajrakilaya, and I think that all the obscurations related to your speech are cleared away, and so also auto-obscurations such as like muteness and being mute, having speech impediments, and other negativities related to speech on the outer level, and also harm caused by speech such as mantra, spells, and sorcery and curses, and any harm inflicted by local spirits and nagas and so forth. All of these are turned back. All of these are repelled through the supreme mantra empowerment. And then thereafter, if you engage in the Vajrakilaya sadhana practice and recitation, if you habituate to it, then you will purify all negative traces, karmic imprints related to speech, and as a result of that you attain the Sambhogakaya. And so now you have received the seed, the karmic imprint for attaining the Sambhogakaya. Thưa quý vị, chúng ta đã nhận được quán đảnh bí mật của Kilaya rồi. Khi nhận quán đảnh này, chướng ngại nơi khẩu đã được tịnh hóa. Những cái bệnh như là câm này, cổ họng có vấn đề này, khẩu nghiệp vân vân cũng được tịnh hóa. Và có một điều là những cái như là phép phù thủy này, người ta lại chơi ngải, ếm buồn, huyền thuật, gọi là ác chú lên mình cũng được đẩy ngược trở lại. Và những cái ảnh hưởng từ địa linh, rồng vân vân, những cái người làm nhiều phép ám ngược lên ta đều được phản hồi trở lại. Và đó là năng lực của thần chú. Và khi chúng ta trì tụng thần chú Kilaya, chúng ta sẽ tịnh hóa luôn đạt những nghiệp trong quá khứ, những cái nghiệp in dấu sâu trong nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta, và chúng ta đã đạt được, sẽ đạt được báo thân của báo thân Kilaya. 다 쓴바 도지 윤 톡 시라비 희그왕들이 네 왕나는 개체히 셈 그왕 네 지난소 루tam보당 셈바르르지네 되네 대바다 그부터는 유로지스 대교부터는 되네 돈노 주변 된나도 좀 에롱바바다 찌바리 야메라면 본서는 또마 춤된데 도지 윤 야변 초초 차답 고정 담지 초담지 바 이시선바랑이 차진 뜻바다를 유바세데 찌바리 Teniti doje yun toka hong de le waizer ngombo da chowu chung hongbo kadong hongbo cho ba da me ban chu teni toma chiran so ko nyenka la tempe kaus teni yi je dikpa da drepa na cha denge sem nyowa sem yarwa semba medewa de pardo je ba thama pasar teni dewa chimbo saja chimbo ngodob de chor top The Dorji Yuna took us up the same show songs and me batinaro nans. And then next we come to the third empowerment, which is Vajrakilaya's mind empowerment, or the wisdom awareness empowerment. And the third really is the most important empowerment, as it is the empowerment of Vajrakilaya's mind. And so please keep your body straight and your mind relaxed, and try to remain in a state of devotion and faith. And so then next, the same visualization, again we visualize the Dharma vessel as the triangular mandala
palace, and then the Dharma itself as Vajrakilaya with consort and the 10 wrathful ones and so forth, the entire retinue. And now at this time from the hung at the deity's heart, so the Dharma's heart, blue light radiates, and from that limitless small blue wrathful deities stream forth and dissolve into your heart. And through this, all misdeeds, obscurations, illness, negative influences and hindrances to the mind, related to the mind, are cleared away. And so also that includes hindrances related to the mind, such as mental instabilities like insanity, depression, and other negative states of mind are all cleared away, and you attain the siddhi of greatly blissful Mahamudra. So think that now the blessings of the enlightened mind have entered your mind. Dạ, thưa quý vị, bây giờ đến cái quán đảnh thứ ba là quán đảnh của tâm Kilaya, hay còn gọi là quán đảnh trí tuệ. Ở quán đảnh này, quý vị hãy giữ cho thân mình thẳng, tức là mình ngồi thẳng lưng lên, tâm mình thư giãn, và sau đó mình hãy giữ trong mình một cái lòng sùng mộ và xác tín mạnh mẽ đến Kilaya. Chúng ta hãy quán rằng Kilaya đang ngự trong cung điện và nơi tam giác ngược, cùng xung quanh Ngài là quyến thuộc và phối ngẫu, và từ chữ hung trong tâm Ngài, vô số bay ra nhập vào trong tâm mình. Và lúc này tất cả những ngăn che chướng ngại trong tâm đều được tịnh hóa. Những thứ mà liên quan đến tâm này, thần kinh của mình có vấn đề, những nỗi đau, khổ, buồn, những trạng thái tiêu cực của tâm đều được tịnh trừ. Và ngay lúc này mình đạt được trạng thái hỷ lạc của đại ấn, và mình quán tưởng cái hỷ lạc đó, cái tâm thức của Kilaya đó hòa nhập vào tâm mình và trở nên bất khả phân. Ate dorje yun talk dorje yun talk one the semna top caps teni sem ka natsa denge parche yonso sopa pasar teni yinken to seka beton yonso sopa par do teni soso ke sem de teni dorje yun talk dingin zin ke thola nyambar ya teni te gom songna 마음바라 산지 취직건들이야 까와당 바차주를 야요를 Awesome. So now, having received, you have received the mind, the empowerment of Vajrakilaya, and thereby, when the blessings enter your mind, all like mental illness, negative influences, and various mental obstacles are all completely cleared away, and all sorcery, malicious spells and curses that come from others are turned back. So all those that cause harm to your mind are turned back. And then for the future, if you practice resting in
the state of samadhi in meditative equipoise and realize the ultimate mind of Vajrakilaya as you habituate to the practice. Ultimately, you will attain the Dharmakaya in the future. And now through the empowerment, the seed or karmic imprint for that accomplishment has been planted into your mind. Mình đã nhận quán đảnh tâm của Vajrakilaya, và tâm của ta bây giờ, những cái bệnh của tâm, những cái tiêu cực của tâm đều đã được tịnh hóa. Những thứ bùa chú, nguyền, thư ếm từ kẻ khác ám lên mình đã quay trở lại với cố chủ. Trong tương lai khi mình thực hành, tâm của Kilaya sẽ xuất hiện trong mình và mình sẽ đạt được đến trạng thái pháp thân. Đó chính là chủng tử, cái thành tựu đã được gieo trồng trong tâm thức mình. 알았어. 다 도저히 유는 구성 토크 스납데 지난주 릉아 이선 진지랍 어스타요에스 대인도 대 마냠바 메셰바 템보 세체도 도마 탑라테네 니 숭와 그 왕데레스 So now you have received the enlightened, the deity's enlightened, blessings of deity's enlightened body, speech, and mind have blessed your body, speech, and mind. So now all of the blessings of the deity from the empowerment have been received. And so now that you have received all these blessings, so that in the future these blessings will not deteriorate again, so that they cannot be lost, so that they remain with stability. There is another empowerment that is based on the Dharma, and that is the Dharma empowerment of the protectors. Mình đã nhận được cái ban phước giác ngộ thân khẩu ý của Kilaya lên mình rồi, và mình muốn rằng là trong tương lai cái ân phước mà mình thọ nhận này được giữ lại trong mình và không mất mát, không thất thoát đi. Thì bây giờ mình sẽ nhận cái gọi là hộ pháp, hay gọi là hộ pháp của đàn tộc ma này. 빠르지어 돕진더니 좀 되는 탄도도지 용노 여병 고단제 바사르베 땡게 잘하는데 도도지 발라마 빠르자라 이단 쇼와다 토로다 카로담지 소만남 찐테 바다라 요베 산솜렌 러슴 당스나 저저저 좀 바다미 바총 로마지라나나 되면 초 투모모로 단제 띵도는 바 예베메 반제제 대전도라 So then next is, where's this part? 빠지 torchin더니 좀 된데 참통 도지 요노 야병 코도 땡게 잘라는지 Okay, so then the Dharma vessel is a dark blue triangular space expanse. The essence of the Dharma is great glorious Haruka, Vajrakumara, the consort Kologedema, the Mara destroying 10 wrathful ones with consorts, the animal-faced emanations, the supreme sons, the gatekeepers, and the protectors. And so then we supplicate them. This go kawapartu losong senadi. 무반주 세사테 파트라 땡게 잘라 렌제 톱토 지발람 토마케 땡게 잘라 지발람 바제 잘라 예담 셔토 오로던 칸도 삼지 소만은 노에 Yeah, yes. So we then we skip this one, and then next the great so Dharma is Vajrakumara with consort and retinue, and above it are the Vidyadharas, the Siddhas and lineage gurus. In the middle are the peaceful and wrathful Yidams, and below are the Dakinis, oath-bound ones, and protectors, gathering like billowing clouds.
From the 3 syllables of the 3 secrets emanates an inconceivable stream of nectar, light, endowed with blessings. And as it dissolves into you, think that you obtain the common and supreme siddhis here and now. Tiếp theo mình quán tưởng pho ma trên tay thầy là một cái tam giác xanh dương ngược. Ở đó chính là ngài Kim Cang Đồng Tử hay là Kim Cang Phổ Ba cùng với phối ngẫu và 10 vị Phật Nộ Tôn, chư hộ pháp, chư vị thủ hộ. Ở trên ngài là cái đức Kim Cang Trì và các đạo sư dòng truyền. Ở bên trên xung quanh là các tôn Phẫn Nộ và Hiền Minh. Ở bên dưới là chư Đa Ni và hộ pháp, vân tụ nhiều vô kể vô lượng như mây trời. Và các chủng tự trên thân các ngài phóng tỏa ra dòng ân phước thấm nhập vào ta và ban cho ta thành tựu, ban cho ta ân phước ngay từ trong bây giờ và trong cả tương lai. Chabda doje samba parchin tram do ranga lopo traba dengoro doje tando yimcho doje mokaba dimenyang chojo doje na bala soba tsajo lama denzo to jem to so nanda dimne na parchin doje yuno yimcho ko loje na ma hija tojo yaga saso ta da gojong poso da je so da jiba namje doje lo manda na na ko son to yun den tane ma ze ba jin jeng ko lu sinje la ba wang go wanam de do zo je ba jo don ne do jing yi zong zin chu to Banyara Tanje Basana Savangaje Malabashwata Se Perbeton Loda Kishaka Duda Tamson Palasosang Leda Jine Jurben Chayun Je Pache Tamje Lobatan Chale Yeda Tubachin Boje Namba Yekon Bantasin Chabdan River Heraka Chimbo Sindi Yangusun Chuda Tomorrow Malaba Tinto the New Sinjala Dozo Bedakala Yasamana Home Kaya waka zita sarva benkenza. Olas, ta teke teni ring doji purple. Ko song tok sunga ko wang de yongsu du pa lekpa. Pa sheka me pa ya po drop song ben du dare. America la doji purple ke di nyami de tima ni ba, tima tambo te ni tong ni fitsa ni la Arizona la se. Tā nipa tā tēnā rī, tēn tū pārchē gēng nā dōr jē pēr pēr dhār sī tā tēng sāng zāmbā lēng nā nyō rā kāngā māmbō rā tē sā mā tā nyō kō sār tō yā kē rē wā tā tē mō nām jā gā yī tēnī chē tō tsā mā rā tū jī chē sī tēn tū dhā rēk sī nī tā lō tsā wā nā bā yōng sō dzō bā rā tū jī chē rā nā bā bē zō bā tā tsū rū yā bō nī sō tū jī chē tēnī Di ke wang te la tamche yore, tamche te la tsawa ta yin la ke tamche nyeri tendi. Tsawa tamche te sancho sem namba ni songo re rinpoche ke di na yin. Ta ngay wang te hyu tsari sem chin tamche la pen ma to na ya. Ne pa me si pen kanda to to si samne tamcha te ke to na teni. So su tsada yo ya ke name pama pinjari teni le ro tsama la sam hingi sancho sem de ya po gono chi. Teni jidi na ro chi tu ji chi. And so now this completes the Dharma empowerment of Vajrakilaya, the empowerment of body, speech, and mind, along with the protector empowerment. All the levels of the empowerment have been perfectly accomplished and without any obstacles. And this is actually the second time I am practicing Vajrakilaya in this way here in America. And the first time was in 2022, and I was in Arizona. And especially now, this practice is very significant because there is a lot of trouble and difficulties, obstacles right now in the world, and it is my sincere prayer and hope that through this practice these difficulties and obstacles can be dispelled. And so thank you to everyone, and also special thanks to the organizer
of the event, and also to all of the translators, and then all of you who listened so well and with so much patience and diligence. So thank you all. And then any empowerment also has a samaya, and generally there are root samayas and branch samayas. And regarding the root samayas, Drubpön Rinpoche always says that the root samaya is to cultivate the two kinds of bodhicitta. But ultimately, all comes down to this mind thinking of I'm only going to help others and benefit others as much as I can, and at least I will not cause any harm toward anyone. So that's really the vow or the commitment that we should commit to, and that upholding that commitment, that applies mainly and first and foremost to those who are closest to you, like your companions, your relatives, your parents, your colleagues at work, your friends, and so on, everyone immediately surrounding you. So please remember this commitment of bodhicitta, and thank you everyone. Thưa quý vị, chúng ta đã quán đảnh xong quán đảnh Tô Ma cùng với quán đảnh hộ pháp. Vì lễ quán đảnh của chúng ta đã hoàn mãn và không có chướng ngại gì. Đây là lần thứ hai mà cái pháp Kilaya này đã truyền ở Mỹ. Lần đầu tiên là 2022 Arizona. Thầy nghĩ rằng pháp này cần lắm, vì hiện giờ chướng ngại trên thế giới này có quá nhiều. Thầy hy vọng pháp tu này sẽ giúp chúng ta bạc trừ hết tất cả chướng ngại đó. Một lần nữa thầy cảm ơn mọi người, thầy cảm ơn ban tổ chức, thầy cảm ơn các thông dịch viên, thầy cảm ơn hội chúng đã lắng nghe pháp một cách rất cảm nhận. Quán đảnh nào cũng như vậy thôi, cũng đều có những samaya là mật nguyện. Thì samaya có samaya mật nguyện gốc và mật nguyện nhánh. Thì Drubpön Rinpoche có nói mật nguyện gốc chính là Bồ Đề Tâm. Tận cùng lại đi chăng nữa là tôi sẽ vì lợi ích của hữu tình chúng sinh, tôi làm lợi ích cho họ nhiều nhất có thể. Nếu không thể làm được thì chí ít tôi không gây não hại cho ai hết. Và đó là mật nguyện chúng ta phải lưu giữ lại trong tâm của mình. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến những ai gần bên mình, bố mẹ mình này, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm vân vân. Hãy quán họ đang ở xung quanh mình và là đối tượng cho Bồ Đề Tâm của mình lan tỏa đến họ. Zô vư chế tà ca char pa Te da tham chế da ke ji Peng ne cham te da trinh tơ chi la da ne bala chi 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 loma dung wa tang chai cham ne chế de so chai cham ne chế de so chai cham ne chế de so chế cái inki tolma de song yoro chi. Then in English, I shall do whatever the principal Lord commands, and then from this point on, through offering myself to you as your servant, please look after me as your disciple and use some part of my offering. Đại ý là câu này là con sẽ nguyện làm theo những gì Ngài yêu cầu, con xin thuận theo Ngài và con xin dâng cúng thân tâm này cho Ngài. Thế chỉ là trong cái thời gian cái ghép sao bạn đấy, cái này các sản phẩm này mang theo nát sa, thế nên đừng cái phát triển sao ya tam, thà thôi xem chỉ tham chỉ tên được đấy mà, lướt đấy mà, thế nên xem bắt chỉ bộ, thà thôi sáng chế công bằng thôi ya cái chế, thế nên sáng chế xem cái món ăn đó, xong, thế nên vàng đó xuyên là làm được cho bố lẽ. And so now we're going to dedicate the roots of virtue accumulated from having received this empowerment, and let's dedicate it so for the temporary benefit of
dispelling all illness, wars in the world, conflict, harmful influences and obstacles, and all negative circumstances. And then ultimately, we should pray that may all sentient beings be established in the highest, ultimate, true happiness, where they experience true physical bliss and mental happiness. And so please generate this aspiration of bodhicitta as you dedicate, dedicating toward enlightenment. And so then after having dedicated the merit, you then can come up one by one to receive the empowerment, and then you're free to leave. Dạ, kế đến á, là phần hồi hướng công đức. Mình nhận quán đảnh là mình đã tích tập được rất nhiều phước đức, cho nên mình sẽ hồi hướng những công đức mà mình có được thông qua cái việc nhận quán đảnh này. Ngắn ngắn gần á, gọi là cho cái chuyện mà gần á, là mình sẽ những cái thứ chướng ngại, bệnh tật, những cái điều kiện sống, những cái hoàn cảnh không thuận lợi nó được tịnh trừ. Và tối thượng hơn á, là tất cả chúng sinh sẽ nhận được ân phước tối hậu đó. Họ hết khổ đau, họ đạt đến được hạnh phúc tối hậu, họ sẽ đạt được giác ngộ viên mãn, và mình hồi hướng cho họ đạt được giác ngộ như thế. Rồi sau đó mình hồi hướng xong, mình sẽ lần lượt lên nhận quán đảnh từ thầy, rồi sau đó mình có thể ra về. Chan cho sum cho rim bon je man je ba nam je je Hiểm ba nhâm ba mê ba yam hồn linh ôn đơm bê wa Budi tâm con Tâm vương tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi vươn lên cao hơn. Come on, thank you, 谢谢你. Good night, good morning, good afternoon. Okay. Thank you, Loza. Thank you, thank you. Tashitele, thank you. Good channel. Katinchi. Om Benja Kala Kala Ya Sarva Beni Hom Pe Om Benja Kala Kala Ya Sarva Beni Hom Om Benja Kala Kala Ya Sarva Beni Hom Pe Om Benja Kala Kala Ya Sarva Beni Hom Pe Om Benja Kala Kala Ya. Can you give this? Beni Hom Pe Benza Kala Kala Ya Sarva Beni Hom Pe Om Benza Kala Kala Ya Sarva Beni Hom Pe Om Benza Kala Kala Ya Sarva Beni Hom Pe Om Benza Kala Kala Ya Sarva Beni Hom Pe Om Benza Kala Kala Ya Sarva Beni Hom 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 Om Benza Kala Kala Ya Sarva Beni Hom
Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be 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 Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum Be Om Ben Vajrakilaya Saram Benim Bahum
Om Vajrakilaya Sarvabhinirva 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 Om Có thì là nhà ai mà muốn đăng ký cũng được thì xin liên lạc với thằng Lít nha, Lít Gia Lai trong mình thấy cảm ơn anh. Om Vajrakilaya Sarvabhinirva 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 Om Vajrakilaya Om Vajrakilaya Om Vajrakilaya Sarvabhinirva 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 Om
Will you be here tomorrow? Huh? You'll be here tomorrow? Yes, yes. All day? Yes, yes. Okay, I'll come. Okay, morning teachings, yeah? Thank you. Good night. Yes. Yeah, yes. Just put in the front format. Thank you, Kama. I'll say in the video, and I have it. It's Pinterest. Không